Bueno, a mí siempre me pareció interesante que en el idioma inglés, shoot sirve para la cámara y para un arma. No sé, en el mundo que vivimos hoy de la imagen, ¿no? Un mundo donde la imagen gobierna y es tan poderosa, yo creo que una cámara puede matar políticamente, puede matar emocionalmente, puede destruir a alguien. O sea, una imagen puede destruir a una persona. Vous avez fait comment pour faire pénétrer une arme au musée de Jeux de Paume et à la Biennale de Venise? Le but de tout ça, c'est de détruire le système de l'art ou c'est... Je pense que le système de l'art doit être déconstruit et doit être un peu détruit parce que je pense qu'il est un peu trop superficiel à ce moment-là. Ça n'avait rien à voir avec le musée, c'était pas une critique institutionnelle, c'était sur le fait qu'il y a des artistes qui travaillent avec la politique comme s'ils travaillaient avec les fleurs. Et je voulais dire que c'est pas la même chose. Quand tu décides de travailler comme artiste politique, il y a des risques qu'on doit prendre et on doit être prêt à les prendre. Il ne s'agit pas de promouvoir le suicide comme une alternative politique. Je n'ai pas très bien calculé les effets émotionnels que cette action avait dans le public. Et que les gens n'avaient pas encore peut-être, je sais pas, peut-être... digested ou processé parce que pour moi c'était une action que c'était un symbole des autres choses. Peut-être il y a derrière quelques désirs jamais faits de dire j'arrête tout. Y bueno, lo hice porque para mí fue un comentario incluso a un nivel más intenso de cómo en el mundo del arte muchas cosas que creo que son importantes no importan, ¿no? Y yo pensé, bueno, si aquí pasa algo que, ojalá que no, pero bueno, si pasa algo, no va a importar, va a ser una historia más dentro de las historias de la Bienal de Venecia y la gente va a ir a otra fiesta y se va a emborrachar y va a decir, pero qué tonta que hizo eso. Precisamente el hecho de que no hubo una catástrofe, digamos, que no hubo unas consecuencias fatales, hizo que la acción tuviera una fuerza mayor. I would like to focus my presentation today on the words announced in this seminar, Culture as a Strategy to Survive. I would like to share some ideas and pose some questions on the idea of survival. At times, surviving is the wrong answer. ¿Por qué un arma invita una cámara? Yo creo que porque estamos viviendo en una sociedad que ya no es ni siquiera el espectáculo, es la sociedad del horror, ¿sabe? Es ver quién tiene una experiencia más horripilante que la otra. Y yo creo que es porque es una deformación y es una desviación bastante perversa de lo que debía ser entender lo que está pasando, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que somos una generación que ha estado formada ya directamente por los medios. Antes de empezar el performance había una caja con las 200 cámaras y todo el mundo venía y tomaba una. Y después que se acababa el performance, la gente se las llevaba para su casa. ¿La cámara? Sí, sí. Todo. Ellos se la llevaban con todas las imágenes y es un poco también poner en el público la responsabilidad, no solo de tu acción, sino de tu memoria de lo que pasó, ¿no? Porque también era el ojo testimonio, ¿no? Y también yo creo que hasta cierto punto, no lo pensé así realmente, pero ya una vez que la performance estaba pasando, que la acción estaba sucediendo, me quedé pensando, bueno, si viene la policía, las fotos están. Y a veces tú misma la utilizas como un instrumento, utilizas la policía como también una herramienta
Por un lado, a veces el propio público de las obras, el público de las obras se convierte en policía. Después está también la obra donde yo utilizo directamente a los policías como material de trabajo, cosa que realmente me dio un placer increíble, porque, no sé, fue como sentirme que yo podía manipularlos a ellos, ¿no? De alguna manera. Y entonces, que fue la obra que hice con los caballos, con la policía montada, donde yo los invito a venir a usar sus técnicas de control de masas como obra. Y fue interesante ver a los policías que se querían convertir en actores, ¿no? Yo creo que mi problema con la policía es un trauma más complejo, ¿sabe? No solamente porque me interesa hablar sobre el poder, porque me interesa hablar sobre los sistemas represivos, sobre las maneras en que la gente se comporta en la sociedad, en juegos de poder, sino porque yo he tenido una relación bastante compleja con la policía. Viviendo en Cuba, la policía es una presencia constante y que no sabes quién es. Mi familia ha estado muy involucrada con el gobierno. O sea, mi papá fue viceministro, fue una persona que luchó en la revolución, una persona que era parte de la policía secreta. Y yo realmente he tenido momentos en los que he sido investigada por la policía. La primera vez que yo tuve una investigación de la policía secreta fue mi papá quien me trajo. ¿Él fue el investigador? No, bueno, él estaba como parte de las personas que me estaban presionando. Porque yo había hecho un periódico que era bastante contestatario, donde era una obra que le abre al público en general, pero también los políticos le prestan atención. Los políticos dicen eso es arte, no es peligroso, no importa. Pero cuando tú llegas a hacer una obra política que a los políticos les interesa, me parece que es el momento donde yo siento que la obra se ha hecho de verdad. Que un día la libertad de expresión en Cuba no sea un performance. Y entonces, bueno, esa fue una experiencia bastante traumática. Yo creo que todavía me estoy recuperando de todo eso, porque que tu propio papá, que se supone que es quien te proteja, te diga, ven, vamos a vernos, tú piensas que es para ver a tu papá, coge el carro, va a un lugar lejos, una casa, dice, no, vamos a ver unos amigos. Yo digo, bueno, ¿cuántas veces no he ido yo con él a ver unos amigos de él, no? Y cuando llegas, ¡pum!, la policía secreta. Eso yo creo que es una experiencia bastante traumática para mí, de lo cual yo creo que mucho de mi obra tiene que ver con ese momento tan específico. Yo quiero hablar en contra de la militarización que hay en Cuba solapada. Estoy en contra y voy a hacer mi denuncia en contra de todas aquellas cosas que me han molestado todos los días. ¡Viva la democracia! Esperamos que eso algún día triunfe en Cuba. Es que nos quedemos aquí 24 horas defendiendo la apertura de este micrófono. Lo interesante de la policía no es cuando da los golpes físicos, es cuando te puede manipular emocionalmente. Y cuando te confunde y cuando tú te quedas preguntando si tenías tú la razón. O sea, te quedas así como, ¿esto es lo correcto o no es lo correcto? O sea, cuando no entiendes nunca más qué es lo correcto y qué es lo no correcto. O que é mais importante, falar ou fazer? O que Porque hay una frase que a mí me gusta mucho en Cuba, que es que nunca se sabe el pasado que te espera. ¿Sabes? Siempre hay una posibilidad de crearte un archivo, un file, un pasado, según los intereses del momento. Intereses políticos, intereses policíacos, intereses ideológicos. O sea, la gente que estuvieron en el performance de autosabotaje, yo creo que, no voy a decir 100%, pero una alta mayoría no duda de que era una acción real. Los que lo ven en el internet me han preguntado, pero bueno, ¿era de verdad? ¿No era? O sea, decir, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a que la realidad está construida.
la mediatización de la vida hace que la gente no te pueda creer nunca más. También está el hecho que como el cine, bueno, ahora el internet es una cosa tan común, estamos demasiado acostumbrados a que la realidad no es real. Y yo creo que en un performance lo más importante es que las cosas sean verdaderas, que sean reales, que existan y que tengan una verdadera urgencia y una verdadera consecuencia. El performance específicamente es el arte de la experiencia. I used to sit down and watch TV during the war in Iran when we had a victory. Yeah, the Iranians had killed a lot of Iraqis. There was this cameraman, I remember very well, that it would zoom into the heads of Iraqis like that. It was horrible. I mean, imagine, they've killed a lot of people in the battlefield and the cameraman zooms in the face, the eyes, the expressions, and they would show that like at 8 o'clock for hours, and I would just sit and watch it. For my generation, it's part of our iconography, you know, it's part of our world of images. Just to give you an example, when the World Trade Center happened, I had a horrible old black and white TV. So I was just watching these things come out, and for me, I remember I called a guy in Switzerland, a curator, because I was supposed to ask him something, and he's like, Ghazel, the World Trade Center is coming down and you've called me? I'm like, yes, so what? He's like, are you kidding? And then he got really angry and hung up. I was like, what's the big deal, you know? I think I never felt war because it was just so normal. You saw that on TV. And then when there was bombings in Tehran, my brother and I were up in the roof recording anti-aircraft sounds, and we called it Radio Saddam. I mean, in my family, we had fun. And then until the first year I lived in France, I go back for the summer in Iran, and they tell me my friend was killed at war. And there I go to the ceremony, and I see the poster, but I recognize the picture and the name. And that's, I think, where I got this big slap across my face, and I realized, oh gosh, we're in war. All these people have died. And that's where my guilty conscience came up. And that's why as soon as I entered art school, I was only working on war. In Iran, I realized that the common point between me and all the Iranians is the humor. So that's how the Me series was created. Because of this, I realized the humor was a very big part of my identity. I realized that if I wear a chador, I'll be the transparent Iranian woman that I wanted to be in Iran. In the beginning, it was really like a diary, my parallel life, and also reconstruction of the past. And then gradually it became, it went beyond my diary, it became my vision actually, and my observations of the world or whatever, my surroundings. When you take the recent scenes, like, I don't know, Keep the Balance, it has nothing to do with Iran or with my personal story. I use the excuse of self-portraits to say whatever I want. I express my observations through the excuse of doing self-portraits. I, myself,
I'm a schizophrenic, multicultural, multi-imperfect identities. You know, that's what I am. So I always juggle between different identities. My schizophrenia, you see that in the Me series perfectly. You know, you have the English language, you have the Iranian humor, you have the chador, da 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 da. In Iran, when I was 15 in 1982, suddenly I had to wear a scarf, you know. One day you just couldn't go out without a scarf. So for someone who's 15, I think it's a very big shock, and you become schizophrenic with it. So you have this double identity of a veil and a non-veil. So for me, it was also a tribute to my grandmother and also to my nanny who brought me up, who was a woman with a black chador. So for me, it was this idea of adopting it as an identity. It symbolizes my schizophrenic identities. One of them, the veil, which is part of my identity. You know, in my passport I have a veil, in my identity card I have a veil. As I'm sitting and talking to you, I see myself veiled and unveiled. Of course, in the beginning, in the scenes, the woman was very important. The restrictions of the woman was very important as well. But also the freedom of the woman was interesting. In the same time, I mean, the woman with the veil does anything she wants. So these are the paradoxes of Iran. How did I become universal is that at one point I realized that it was interesting to put yourself in the skin of international icons that were really everywhere, from China to Chile. In Iran, in the bazaar, you see Che Guevara, you know. And again, I thought that, okay, the biggest cliche probably is Che Guevara. So I called him a cliche. And, you know, that's how they were all born. And the dog has a name, it's Dino. The real portrait of the artist is the dog. Because the dog, I think, also represents my nostalgia of home and my guilty conscience, again, of leaving our dog when we came to study, my brother and I. I'm not an actress, so when I know the camera's shooting, I don't feel at ease. So you see that stress in my work. That's why I always do one take. You know, a camera for me is like a machine gun pointing at you. It's like a dialogue. You have a kind of dialogue between the things. They both interact. Behind this is a long story of this piece, because I showed it in a hotel, and these were 2 rooms, and behind each bed was a mirror and a pistol, and then like 2 people have a fight, don't want to see each other, and then the first door opens simultaneously and the pistol is looking, and suddenly the other door is opening and the pistol is looking too. And the moment they face like this, they shoot. So it's possible that sometimes you get in such a situation with a person you love, maybe. But what is interesting, that you become part of it when you walk in an exhibition, because there is an interaction of these different sculptures moving,
And you suddenly, because you move too, a certain relationship you start with the sculpture, you know. Sometimes it's tender, or sometimes it is aggressive, and it works in a way that your emotions are touched. And this exhibition is quite interesting because it's a lot about light, because you have dark rooms with memories, let's say films, and then you have rooms with light of sculptures. I have done political works about my relationship to my own country, and it was a very painful time after the war to understand what happened. This is the sense of your performance then, this idea of making a ritual to change, to modify a space. Not just the space, maybe also to change the person who is working with me or who is performing with me. That they go through an experience what is also new for them, and they make an experience what they maybe never done before. And it's like a ritual. First of all, I construct these body sculptures for just always one person, because it fits only the person. And then I develop for all the measurements of this person will be constructed this work, and then I invite a small group of people to be part of it. But the main thing is that the person who is wearing this body sculpture is involved in a experience herself or himself. It's more like a meditation, you know, how you can hold something and how you can turn it and open it and close it. And there was always a small audience around. What is very important in these early performances, it's real time. There is no cut. There is nothing where you see the full time, the performance. There is no editing in these things. The Unicorn is a performance what I had constructed for a student of mine, because I was still student in Hamburg in the academy, and she had a very special way of walking, and I liked this very much. And to make this even more strange, how her body moved, I constructed this extension of her head, and then I constructed it, and then we went in a forest and we filmed this in this very early morning at 4 o'clock when the sun came up. I mean, it was a kind of very crazy moment of being in nature with a person who was very proud to change something even in her life, you know. What led you start writing scripts for filming the performances? I was in New York and I came back and I rented a room in Berlin, and it's named Berlin Exercises, and I was locked myself for 1 week or 10 days in this room, and I invited certain people and also a kakadu, a bird, and so on, every day to do an exercise with me. And so this becomes then more a story, because there was a special space, and it starts that I constructed for myself these extensions of my hands, where I can scratch with both hands the walls, and the room becomes my room, because my whole body fills this space. And so the first exercises was this, and then it developed through these 10 days to a kind of slightly aggressive way, a story in the space.
and it's something experience you make yourself, and that's the important thing. So it's not a kind of thing what you need in public. I mean, these are experiences you make with yourself to see. But for example, also when you have extension of your hands, you suddenly walk different and you touch things differently, and it's an experience you make, you know. And in this relationship of you with yourself, is the camera an intruder? No. If you want to have a documentation, I don't see that every camera is an intruder, because it's nothing secret about. You know, it's not a voyeuristic way to show something. It is something to document or to edit together to a story, what becomes then a narrative, and you go on to, in the end, you create a film for cinema in the end. Or then later, you don't see me in these films no more. No, I don't perform no more. Because I organize everything, I direct the film, I find the actors, I do everything. La différence, ce serait que poser une caméra, c'est prendre la personne qui est en performance et la prendre dans le mouvement. Nous, on est dans un autre cas de figure. On projette notre propre pensée, nos propres émotions, les images qu'on a choisies, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de projeter. C'est quelque chose qu'on veut qui traverse les corps. Y a tres protagonistas, y a la luz, que sería la imagen, y el cuerpo, que sería el gesto, y ahí sería el sonido, o los ambientes, o el ruido, que serían las circunstancias. Partimos de una palabra que puede ser luz, puede ser mundo, puede ser sueño, puede ser emoción, puede ser caos, puede ser blanco, y cada uno interpreta a su manera esa palabra y quizás sería el hilo conductor. C'est un jeu, donc et la danseuse et nous aux images ou au son, on essaye de se rencontrer. Donc au début, on tâtonne, on se cherche un peu, on essaye de trouver les connexions, comment on va se brancher les uns aux autres. Et puis au fur et à mesure, eh bien la mayonnaise prend, la sauce commence à tourner, et puis voilà, ça prend, ça commence à monter, ça monte jusqu'à... Je fais beaucoup de hasard, j'écoute beaucoup chaque moment, chaque performance en tout cas. Même c'est dans le même cadre, mais mon corps qui n'est pas pareil, en tout cas chorégraphiquement, je ne fais jamais pareil. Quelle est la différence entre les performances et les spectacles? Le spectacle, c'est quelque chose qui se répète, où tout est bien calé, tout est bien calibré, les mouvements sont précis. S'il y a une projection sur un corps en mouvement, eh bien la projection, on sait à quel moment précis ça va tomber là. En el performance es la improvisación, en el espectáculo es la escritura. Performance, c'est plutôt une sorte de happening. Tu profites de tout ce qui se passe. Ce n'est pas évident d'improviser avec vidéaste. Je ne reçois pas, je ne regarde pas non plus l'image. Parce que je suis dedans. Je suis habitée dans l'image. L'idée, c'est de créer quelque chose qui se voit comme un tout.
On ne voit pas la différence entre le son, l'image, le corps. C'est que rien ne puisse se détacher sans que le reste tombe. On est toujours sur une corde raide, on est toujours en équilibre. Yeah. Quel est le risque que vous prenez comme performeur? El riesgo de la performance sería la acción improvisada. Nosotros trabajamos con el vértigo. Nos gusta el vértigo porque forma parte de una emoción un poco entre dos, en la frontera. No sabes qué está del otro lado. Y precisamente en el otro lado es que uno consigue a veces respuestas. Para eso sirven los performances. Pasar una información que no la puedes pasar en tu vida cotidiana. As a person, I'm more the camera, but I like to be also the object because I'm interested that the camera, the subject, and the object melt together. My camera acts like a hand that is caressing, or can be also a bottle that gives out gold to everything. It goes close. It's like honoring something, and the camera gives out value and tenderness. And my camera is rather a jar full of gold. As soon as I use a camera, I'm trapped in this. One is looking at the other. But how I use the camera, I don't want that this becomes not a duality, but rather one. Often I try not to have a bottom and a top. That happens when you move the cameras in different axes. There is no up and down anymore, and that also helps to avoid power situation of the aggressive you versus the weak object. The beginning of this camera research was an erotic film I did, and my theory was that if women, to be very general, would invent a new erotic film, then it's rather they want to see what the other feels when you are kissed, or that the camera becomes one of the two partners, rather than being the camera outside and then seeing two people having sex over there. So from that all started. The shape of the object, the movement of the object is directing the camera. Because the camera goes around it. You can also call it insect or a bee, the view of an insect. And then I came in and did some camera work, and they were naked, and I was with clothes and had a very bad feeling, so I also became naked, and as a camera woman to be on the same level. And when you go closer, as I often do, fragment it. You lose relation of size, you lose relation of time, and when people watch my things and they are so close, they even relax more because they think, that would be in a closeness. Normally, I would have to protect me, but as you don't have to, it has even a deeper relaxing message effect than if it would be far away, where it doesn't hurt you anyway.
isso sempre teve na minha cabeça. Desde que eu sou criança, quando lembra da história da bomba atômica, vai ou não estourar, lá nos anos 80, e eu lembro de acordar no meio da noite tendo pesadelo com isso, assim, porque eu achava que a gente ia ter o mundo ia acabar. Eu lembro disso muito nitidamente, assim, que de alguma forma, isso pode parecer ingênuo e engraçado, mas em algum momento eu pensei em construir um supercorpo. Não estou falando de um corpo como o nosso. Eu estou falando de um outro corpo, que é um corpo coletivo, que é um corpo subjetivo, que é um corpo fragmentado. Esses ferros, eles estão presos por uma força invisível, que é a força do ímã. Então, na verdade, todos aqueles lixos que estão transpassados no corpo, que dá essa ideia, quer dizer, vem de uma força que é uma força que está em tudo que a gente convive hoje. Quer dizer, que é a força eletromagnética, que está nos aparelhos de som, que está nos transportes, uma série de coisas. Um ímã que eu uso, que tem mais ou menos uma bolinha pequena, ele segura uns 5 quilos. Entendeu? Então, quer dizer, é uma força bem grande, assim. Eu acho que a gente carrega um peso muito maior do que a gente, às vezes, dá conta hoje, com essa ideia de que as tecnologias, por exemplo, estão facilitando as nossas vidas sem perceber que elas estão dando mais trabalho ainda para a gente. A coisa mais forte, mais importante no trabalho é lidar com a questão, sabe, do visível, do invisível, do peso e da leveza. E como você optou por registrar esse objeto ou essa experiência em vídeo e em fotografia? Então, aí eu acho que é um trabalho de construção, porque, na verdade, você tem que construir essa sensação. Como que é a projeção dessa imagem, entendeu? Que som é esse? Tem som, não tem som? Eu já tinha feito alguns trabalhos para câmera. Então, um deles eu cobri minha cabeça com um saco plástico e respirava até não aguentar mais. Já quando eu parti para a experiência com os ímãs e com os ferros, quer dizer, era total para a câmera, porque assim, a primeira experiência era isso, era eu olhando para a câmera como se o espectador estivesse ali. Mas como a câmera pode dar conta de registrar um peso, por exemplo? A intenção do enquadramento fechado era para isso, para dar um peso da claustrofobia, para além daquilo que eu estava passando ali. Com essa qualidade de uma imagem publicitária, limpa, com uma luz bem feita, porque era a ideia do contraponto entre uma imagem de um corpo publicitário, né, de uma propaganda, disso ou aquilo, só que um corpo coberto de lixo, quer dizer, um corpo travado, coberto de resto de ferro. Eu acho que essa noção de liberdade, ela talvez apareça quando é no final que vem aquele barulho do tipo, meu... O ruído, por isso que eu chamo de corpo ruído, né? Que é um corpo que ele faz parte do aspecto dele, a precariedade, a incerteza, o risco, e isso são questões do ruído. Quer dizer, quando a gente vai estudar o John Cage, o Nanjani Pai, que, esses caras que faziam música não com instrumento. Né, é onde tem uma coisa super incrível do John Cage, quando ele fala que música para ele é o ruído da cidade, né? Quer dizer, é o barulho do ônibus quando ele está lá no apartamento dele em Nova York, quer dizer, então aquilo é música.
I grew up doing this all the time. I mean, I started surfing when I was probably 10, 11 years old, and skateboarding soon after that. And, every day, as much as possible, probably 4 or 5 hours a day doing this after school, before school, during school. Has that participation as an actor in that skate movie somehow influenced your work as a performance artist? If I think of skateboarding related to surfing, which obviously it very much is, I've said many times that surfing informs my work a lot, actually. Even when I wouldn't say skateboarding, but surfing, there was much to do about style, grace, these notions. In skateboarding, there was also style. I mean, how smoothly you were able to do tricks or slaloming, or just the way that you handled yourself on a board. I mean, it's probably closer to performance and dance. During these performances, I did several sentences, but in real time. So I would run and throw myself up against this wall and say a word, and then walk back. And so the audience is seeing the whole process. It's doing exactly what it says. No question. Circumstance is at a standstill. Things have accident. If I go. I did this as a part of a series that went kind of under the umbrella of black performance, which for the most part referred to a lot of the events taking place in the dark using infrared cameras. Even the installation work, or you could say even sculpture work. I mean, the whole process, whatever I do is performance. He grew up there and observed the waves daily, the water always returning, informing the shoreline, feeding the waves back into themselves. There was one early work I did called processual video, which was really written as a lecture for the Museum of Modern Art, which involved a turntable and a line, and I was moving the turntable, just rotating it slowly, whatever, with my hands as I recited a text. Being a surfer, skiing was acutely secondary, nevertheless close to his concerns. Don't you agree that the performance involves kind of a negotiation between many agents? Absolutely. Rather than trying to force some object into, with a predetermined particular dimensions and lighting and the way it's supposed to be, that there is a kind of, negotiation is a good word, where there are certain things that are predetermined, written down, a score, something like a musical score perhaps, and that then is performed. Who are the agents you have to negotiate with? Myself, actually. I have to negotiate with myself quite a bit in order to, not assume old ideas. Anytime things allow people to see things in a new way, life becomes art. I think that's a very good thing. I mean, when people begin to see what they do as meaningful in that way, I mean, why not have washing dishes art, skate art?
A 28ª Bienal de São Paulo abriu neste domingo para o público em clima de protesto. Dezenas de pichadores invadiram o prédio no Parque do Ibirapuera e deixaram marcas nas paredes, corredores, corrimões. Perto das 7h30 da noite, eles chegaram em grupos, com latas de spray escondidas. De repente, começou a pichação no segundo andar. Na realidade, o que aconteceu, essas intervenções que aconteceram em 2008, foi uma demonstração de potência, né? Vocês tinham um projeto nessa entrada da Bienal? A ideia era preencher o vazio, por exemplo. Vocês estavam sabendo que aquele segundo andar estava vazio? Qual era o projeto? Na realidade, a gente recebeu um convite para preencher o vazio da Bienal. Foi isso que aconteceu. De quem foi esse convite? O próprio curador, do Ivo Mesquita. Ele deu uma declaração no Jornal Nacional falando que a Bienal daquele ano, o tema era em vivo contato e que estava aberta para intervenções urbanas. As opiniões sobre o protesto ficaram divididas. Latas de spray escondidas. De repente, começou a pichação. E aí, o vivo contato deles foi de mandar para cadeia. Pichação, então, não é uma intervenção urbana, é um crime, né? Viva a pichação! Eu me dediquei muitos anos pela minha gangue, pela minha turma, que é o Cripta, né? Eu cheguei no limite, fiquei bastante conhecido em São Paulo, pelo rolê que eu desempenhei na rua, pela performance que eu fazia de escalar os prédios. Sentia que faltava algo, se esvaziava um pouco o conceito disso, entendeu? E aí foi que eu vi que esse levante seria muito importante para o movimento. E era isso que estava faltando, fazer algo em prol da pichação, que representasse ela no todo, entendeu? Nós fizemos um convite aberto a todos os pichadores a participar, entendeu? Só que muitos não entenderam o que era, né? Eu não sabia nem o que era uma Bienal, pra você ter uma noção. Porque teve muito pichador até que criticou, entendeu? E a inveja, e tipo, achar que a gente tava querendo se aparecer na mídia, entendeu? Bom, mas apareceu, né? Não, lógico, mas foi uma consequência espontânea, né, de tudo. O interesse partiu da mídia. Lógico que a mídia foi muito importante para isso tomar um conhecimento, né, e virar um fato histórico mesmo, né. Nossa meta era fazer esse levante da pichação dentro do campo da arte, porque a pichação é o que tem de mais puro e verdadeiro na arte contemporânea. Essas ações sempre contavam com fotógrafo e videasta, né? E cinegrafista. Sempre. Sempre. Isso era foi fundamental. Fundamental, com certeza. E na Bienal, quem fez a câmera? Eu fiz a câmera. Foi até complicado, sabe? Liderar a ação e filmar. Só atrapalhou um pouco. A Carol foi presa mais por isso. Porque se eu tivesse só liderando, não teria acontecido aquilo. Eu vi que ninguém ia filmar, estava todo mundo com medo. Até de filmar a Bienal. E o que te levou a começar a documentar? Como é a falta de documentação, né? E tem vídeo de tudo, então tinha essa carência de ter um material direcionado para nós e também de ter esse registro para a história, sabe? As pessoas que às vezes repugnam a pichação, detestam, odeiam, eles assistem uma ação, eles passam ao menos respeitar, entendeu? E a cidade, ela é opressiva e ela é extremamente arrogante, certo?
Quer dizer, é uma cidade feita para o carro, uma cidade bunkerizada, uma cidade sob estado de sítio, em vigilância constante e que esmaga essas pessoas. E aí, qual é a melhor maneira de mostrar que estão vivos? É simplesmente manchando, conspurcando, riscando. Mas é claro que o cara reinventa o seu próprio corpo, tem que descobrir, tem que saber do próprio corpo, dos limites, tem que jogar, tem que negociar com a arquitetura, né? Tem que aprender a trabalhar de cabeça para baixo em situações inóspitas. Então, acho que efetivamente são performers, né? Quer dizer, a performance é entendida como uma ação que sai fora dos cânones, né? Então, é um corpo muito mais consciente, porque aí é um corpo desreprimido, é um corpo desrecalcado, é um corpo liberto. Nós não convidaríamos vocês para pichar porque vocês não aceitariam. E nós não convidaríamos porque isso não seria pichação. A pichação acontece justamente quando ela não é consentida. Então, a forma mais conceitual que a gente encontrou de estar representando a pichação lá dentro foi através de vídeos, fotos e as assinaturas, né, que a gente coleciona. Eles nos procuraram já assim, de saída. Claro que nós não pretendemos pichar a Bienal, porque já pichamos. Também seria hipócrita da nossa parte se tivesse um muro autorizado lá dentro, porque a gente não precisa de autorização para fazer, né? Existem filmes, percebemos isso, que tem muita qualidade e que reinventam também o lugar da câmera, que buscam um lugar, um posicionamento, ângulos, né, cada vez mais coerentes com aquilo que eles estão documentando. Portanto, é uma câmera crítica. Ainda bem que a inteligência ela não é distribuída do mesmo modo como a renda, né? A inteligência está em toda parte. E é curioso, por exemplo, quando os camaradas entram no Cristo, porque eles sabem que o Cristo é o grande pedestal do Rio de Janeiro, chamará a atenção. Então, pichar o Redentor equivale a atualizar, de algum modo, colocar bigode e cavanhaque na Mona Lisa. Porque garante notoriedade a quem fez isso. Embora Duchamp perseguisse o anonimato, de algum modo, mas isso, pelo escândalo, atrai a atenção de todos, porque é o grande ícone que é conspurcado. Eles estão, de fato, no limiar da legalidade. Eles estão contrariando, eles estão ofendendo, eles estão cuspindo na cara, eles estão sendo desagradáveis. E aí eles têm uma punição. Mas isso é muito da ordem do artista mesmo. Os artistas gramam, vivem em situações de grande adversidade, porque seus trabalhos não são compreendidos e são tidos como párias, são figuras marginalizadas, porque o trabalho deles não é, porque não tem finalidade, pelo menos não cai dentro da ordem das coisas imediatamente úteis, eles são postos à margem. Então o trabalho deles, por outro lado, tem um orgulho e uma eloquência e uma inutilidade tão grande quanto a do cara que sobe o Monte Everest. Vamos que vamos, lado a lado, tamo junto, irmão. Certo então, pelo outro na união. Sempre é bom, é retacar, unindo a força de São Paulo a Nova York, é o rap sem desânimo. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Não faz isso, eu tô trabalhando. Chama a segurança. Eu lembro que uma menina mandou um e-mail para mim revoltada porque ela estava na Belas Artes e que o trabalho dela foi pichado. Ela disse: fala, olha, se foi pichado, eu acho uma violência e eu não compartilho dessa violência. No âmbito da exposição, acha isso uma violência? Eu sou contra. E defenderia o trabalho da menina. E a Bienal está preparada para algum elemento surpresa que venha a acontecer? Não, claro que não. Protesto e confusão na abertura da Bienal de Arte no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Alexandre Colim, o que aconteceu exatamente, hein? Adriana, um artista que você observa, olha só a confusão, esse é o momento da confusão entre manifestantes e seguranças, e um artista identificado como Nuno Ramos, ele fez uma proposta, essa proposta dele, inclusive fazia parte dessa proposta dele, melhor dizendo, colocar 3 urubus dentro aí de um
de um local ali, não é especificamente um viveiro, viu, Adriana, mas é um local, a proposta artística dele visava, então, expor esses 3 urubus. E aí, Adriana, esses ativistas, eles invadiram o local, não concordaram com essa situação, e você viu ali eles pichando ainda a frase, liberte os urubus. A única coisa que ninguém vai retirar de nós é a nossa liberdade de expressão, entendeu? De se apropriar do que a gente quer. Não importa se vai incomodar as pessoas, a gente não está preocupado com isso. Nós vamos continuar fazendo. La pièce, elle est à l'époque, je l'ai pensée à l'époque de Franco, et on l'appelait concert en Espagne quand nous on faisait des actions, parce que les concerts, c'était les uniques spectacles qui ne passaient pas la censure en Espagne. Et en Espagne, il y a un poète qui s'appelle Antonio Machado, qui a fait un poème que j'ai toujours aimé, qui s'appelle Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Yo cuando hago una performance, el origen de la performance puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser una palabra, algo que he visto en un sitio, un hecho social que me provoca, etc. Y concretamente en esta serie, yo un día salía de mi casa, yo vivía al lado del Pont Neuf en París, y salía de mi casa a la noche para ir a una inauguración o algo así, y llovía, iba con un paraguas, y al llegar al Pont Neuf, en la acera de la derecha que yo iba, cuando iba a poner el pie sobre la acera, vi a un señor que en la acera de enfrente del puente hacía exactamente el mismo movimiento que yo con un paraguas también. Entonces dije, maravilloso, voy a hacer una performance donde no nos vio nadie y sabía qué estaba haciendo. Dije, voy a andar de forma que nos crucemos los dos en el medio del puente. Y entonces yo me puse a andar más o menos a la velocidad que él andaba y nos cruzamos en el medio del puente. Por ejemplo, esta es una performance que no había nadie en la calle. Entonces, a partir de esta idea, empecé una serie que es Un espacio es para atravesarlo. El camino lo haces tú, y en el arte también. O sea, a veces en los momentos que yo decía, ¿por dónde? Decía, hay que seguir avanzando, hay que andar, es la única manera de hacer camino y es la única manera de encontrarte con las cosas. Si te paras no te encuentras con nada. Hay que andar, simbólicamente, psicológicamente, mentalmente, pero es que a mí me gusta mucho andar. Quiero decirte, la performance es un arte nómada, ¿no? O sea, entonces es un poco esto, ¿no? Es que como los gitanos, ¿no? Se andan, salieron de la India en el siglo IX, parece ser. Quiero decirte que yo ando en la vida de todos los días y en las performances mucho, pero es que también tengo muchísimas performances donde no me muevo, o sea, prácticamente no hago nada. Y concretamente tengo una muy vieja, que yo me siento en una silla, me pongo con las manos apoyadas así en el suelo, ¿ves? Y voy levantándome lentísimamente, pero lo más lentamente que puedo, que puede durar mucho tiempo hasta que me pongo otra vez de pie, porque yo empleo mucho las sillas. Te habrás dado cuenta que me gusta mucho andar, pero también me gusta mucho estar sentada. Y yo prefiero estar sentada que de pie. Entonces, o sea, siempre, porque la silla me interesa por el aspecto antropomorfo de una silla. Una silla parece una persona sentada, o sea, tiene verdaderamente el físico del empleo, ¿no? Como dicen los franceses. Cuarto minuto de performance. Quinto minuto de performance. Quinto minuto de performance. Final del sexto minuto de performance. Octavo minuto de performance. Octavo minuto
poca importancia a la cámara. Bueno, yo no es que dé poca importancia a la cámara, doy poca importancia a la documentación. O sea, sobre todo en el terreno de la performance. Para mí la performance es una situación que se crea en un momento dado, en una situación dada, como un documento. El problema, Paula, es que ahora, que decirte, la gente da más importancia al documento que a la acción. O sea, ¿comprendes? Es que al final lo único que les importa a la gente es tener documentos, y yo no. Y entonces por eso nunca me he preocupado, y por eso mis documentos, si existen, son generalmente malísimos. Lo que es importante es que quede en la memoria de alguien. En África, o sea, había la transmisión oral, o sea, como dicen estos, cada anciano es una biblioteca. Cuando un anciano muere es una biblioteca que desaparece, ¿no? Y digo siempre que en el fondo yo prefiero más las fotos de performance que las vídeos, ¿sí? Salvo excepciones, que por ejemplo en esta performance de enterrar la performance, que la hice la performance por última vez en el cementerio, por primera vez yo encontraba que había algo de lo que pasó allí, estaba en este vídeo. 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 48, 49. Que mi lucha actual es evitar, en la medida que yo puedo, que lo que yo hago se convierta en un objeto. O sea, y sobre todo digo siempre, o sea, lo que me gustaría es que hasta la última performance que yo pueda hacer un día, la gente cuando la ve diga, pero ¿y esto qué es? L'art de la performance, théorie et pratique. La performance. De la performance, macro performance, mini performance. Destruction performance. Destruction. En arte es muy importante ser capaz de hacer las cosas con humor, con un contenido político. O sea, eso me parece verdaderamente maravilloso. O sea, que no veo por qué las cosas serias tienen que ser aburridas, ¿no? Auto performance. Performance biográficas. Que decirte que es interesante el tiempo en la performance también, que no hemos tenido tiempo de hablar, ¿no? Pero yo prefiero concebir la performance como un acto, ¿eh? O sea, que tú lo piensas, lo haces, ya está, pasó, es así. Y luego otro día lo harás de otra manera, y pasó eso y es así. ¿Comprendes? Y todas las teorías y todas las... Esto pues prefiero que las hagan los otros. O sea, aunque yo podría hacerlas como todo el mundo, pero, o sea, a mí me gusta vivir la performance como este instante, o sea, esto que haces que es que pasa y queda en la memoria de la gente. Será que a câmera é elemento que está ganhando uma importância quase tão grande quanto a lata de tinta? Para mim foi fundamental, principalmente por tanta coisa ter passado em branco. As principais escaladas que eu fiz passaram em branco. Mas a marca não está lá para contar a história? A marca às vezes mas não a conta a história? performance daquilo, você vê aquilo pronto é uma coisa, agora você vê a performance que foi para aquilo ser feito é totalmente diferente, o impacto é outro.
Aqueles que operam a câmera, que têm consciência que lidam com ela, sempre souberam que o mero registro nunca foi mero. Justamente porque ele sabe dizer, quem olha como olha, como se olha. Pelo fato de você produzir imagem hoje, desde um celular a câmeras portáteis, enfim, pelo cinema, pelos padrões mais convencionais, tudo isso dá para você uma possibilidade, uma maleabilidade do registro, vale dizer, uma maleabilidade do mundo, porque o que é o mundo, se não, a rigor, o registro? É tentar dar conta de algumas coisas dentro daquela construção. Eu acho que é um pouco a ideia, sabe, de enfatizar. É como se eu colocasse, não sei, uma lente de aumento em cima dessas questões, assim. You use the camera like you use it later for cinema. My way started as documentation to develop, that I start writing scenario and so on, bringing the actors together, building sculptures for it, till you have a whole total universe. In the moment where we go over with the camera, I have to imagine a third person, immaterial person who is the camera, in fact. I'm guiding another person who stands in for all the people who will see it later. Honestamente, soy tan mala manteniendo documentación de lo que hago que he decidido liberar la documentación. O sea, he decidido que todo el que quiera puede documentar mi obra y puede hacer con eso lo que quiera. El artista tiene un pánico a dejar ir el control sobre la imagen. ¿Y por qué? Porque le tienen pánico a no pasar a la historia. Esto lo resume todo.